Okay, so simulan natin ang pagbumukbang natin mga guys. Okay, so ito po ay baked Mexican chicken fajita. Okay, so it's Mexican. So napaka-weird. So yung kapartner niya is Korean noodles. Korean noodles, yeah. Try natin. So try natin. Maraming masama. Testing. Nag-crave lang kami. Actually, nag-crave kami sa Korean noodles plus fajita. Okay? So, try mo natin. Yung noodles. Lunch namin to, tsaka dinner. So, lunch and dinner. Actually, lunch, dinner. And merienda na rin. Wala kami merienda. Ganito dito sa Dubai. So, yung timing ng kain is naiiba. Lunch, Late na kasi kami breakfast kanina. So, ayun. Yan. Yan. So, ang flavor pala nito mga kaibigan. So, kimchi. Kimchi ba? No. Kimchi Korean noodles. Okay? Yum siya. So ngayon, tingnan naman natin kung gaano ako ka-weird. I-try ko na ngayon yung Mexican fajita. Wasn't that fun? Let's do it again sometime. So, open natin. Oh, it's oozing. Let's Oozing do with the chocolate and crispy wafer too. Fajita. So it's very hot. Put your right Okay, begin. foot in, you put So, your tignan ko muna yung isa. out, you put your Kalahati. right foot in, and you shake it all about. Sure. See the hokey pokey. Oh, see the Eto, cheese. fajita. And that's what it's all about. You put Mm. your left foot in, you put your left foot out, Cheesy. you put your left Cheesy. foot in, Fajita. and you Yum, Mexican na Mexican. Binake namin. Ganito ang bagong partner. Korean and Mexican. Try natin kung anong kakalasin. Makikita nyo to sa vlog namin. Try natin yung Japanese mayo. Put your right hand out, you put your right hand in. Yan. Kahit walang sauce, All about. You Oh do my. the hokey pokey and Oozing. you walk around. And that's Sarado pa what yata. it's all about. then, You put your left hand in, you put your left hand out, you Ne. so anong gusto nyo? So, Tabasco shake it all about. or You do the hokey habanero? Habanero is maanghang siya. As in, and that's what it's all about. pero mas mura to siguro mga 3 dirham. Put your Ito ay mga nasa 8 something. out, you put your So habanero mo tayo. in, and you shake it all about. You do Sa kanya, mayo. key and you Mahilig kasi ako sa mayo. and that's what So, ako naman ay, ako manghang. Oh no, naparami. Oh my. Little monkey went to market. This little monkey stayed home. This little monkey had roast beef. This little monkey had none. Anghang. This little monkey cried wee 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 all the way home. Grabe. Perfect. Grabe. Kailangan dire-diretso siya kainin. This little monkey went to market. Wala lang, This masarap. little monkey stayed home. This little monkey had roast beef. This little monkey had none. And The this noodles. little monkey cried wee 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 all the way home. Perfect. Perfect. Sa tag-init. Hindi siya masamang combination. Okay naman. Tama nga, sabi niya.
Hindi siya masamang combination. Okay, perfect. Miss Polly loves her Try natin dolly. isa. Ito yung kalahati ko kanina. See? Miss Polly has So, try naman natin ngayon may mayo. six, six, six. So she phoned for the Guys, tingnan niyo yung cheese doctor sa labas. Yun, Nag-melt siya, tapos ngayon na. Siguro sa labas namin kakainin to nasa around 70 dirhams or mga 1,100 pesos. Pero yung quantity, hindi ganun kadami. He looked at the dolly and he shook his head and he said, Hindi ko na Miss siya Polly, binatawag. put her straight to bed. He Oh. wrote on a paper for a pill, pill, pill. I'll be back in the morning, yes I will. I'll be back in the Hilig talaga kami morning, yes I magluto will. at saka kumain. Sa mga tsura ng katawan ko. Isn't Miss Polly cute? Can you hear the tractors in the distance? Let's go Medyo meet spicy na siya. Tapos may habanero ka pa. Kasi ang ano dito, I mean, yung nagpa-lasang Mexican talaga. Yung over El Paso under the warm mix. sun. Spicy mix. Sorry. Spice mix. Wheels run O yung spices ng Mexican. home under the warm summer sun. Yum. Move along the merry tractors, carrying all the farm hay. Sobrang sarap niya. Let the tire track Check niyo yung yung the day. last video namin. So, gumawa kami ng video dito sa Fajita. One shot. Mark Wings. Green, 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 green. See them cut through grass green. March through the fields in a majestic scene. Green, 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 green. Idol niya si See them Martin. cut through grass green. Oo, totoo. Idol ko si Mark Wings. The fields in a majestic scene. Mark Wings, sana mapanood mo to. Move along a merry Idol kita. tractors, carrying all the farm hay. Do you ever tire So ngayon, noodles ngayon. Again. working all the day? Kay Mark Wings ako na-inspired mag-ganito eh. Perfect combination na lang. Run, 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 run. Kami drinks natin. Tractors Eh paano ba hindi natin maubos? over the farm Ayan. under the warm summer sun. Hindi ko masyado dinamayan yung sabaw ng Daddy noodles. the tractor Kasi mas gusto ko yung medyo dry siya. over Sana nagpansit kanto na lang ako, no? under the warm summer sun. Move along your merry tractors, carrying all the farm hay. Do you ever tire tractors, working all the day? Perfect. Dahil ngayon is day off namin. Kasi dito sa Dubai, yung parang Sunday is Friday. Kumbaga yun yung rest day ng lahat. Yung iba, Friday, Saturday ang off. Yung iba, Thursday, Friday. Pero ako, Friday lang. So, kaya Friday is mukbang day. Okay guys? This little puppy went to market. This little puppy stayed home. This little puppy had roast beef. This Good. little puppy had none. And this little puppy tried wee 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 all the way home. Carbs plus carbs. It was? Taba. Huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe. Yeah, subscribe din naman yung yung YouTube channel ko. So, again, Important Hungry Daddy Food Travel. Okay? Siguro mga pa-9 na lang ngayon. Pa-siyam na
Video ko. This little puppy went to Mars. So, This little puppy ito yung drinks namin. Mami, This basa. little puppy had roses. Basa, mga kaibigan. This little puppy had none. And Naka-mirror. this little puppy cried, wee wee. Kaliwali. All the way Basta pantulak. home. One shot lang to. Hanggang dito ko lang ulit. Like mo? Ew. Yeah. Pampaburp lang yun. Hindi siya masarap. Yung isa, yung Yung green yung no, not the green. Yung yellow. No. Parang Sorry. siyang, Sorry. Look at you. parang siyang ano, ni lemon na Okay na ako sa noodles Chubby cheeks. and fajita. Dimpled chin. Rosy lips. Teeth within. Curly hair. Very fair. Teacher's pet. Is that you? Yes. 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 Yum. So, yung Korean noodles, sa kanya naanghangan siya, pero ako no. Kasi Oh my. dito kasi sa UAE, halos lahat ng pagkain naanghang. Kumbaga, natuto na rin ako na Rain, rain, go mga away. Again another Pakistani food, mga Indian food, so sobrang anghang. So ito, okay lang, normal na lang. Rain, rain, go away. Come again another day. Kaya mo pa magpahita? Rain, rain, go Of course, isa ba? So, sabaw na lang. Rain, rain, go away. Come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain. So ano masasabi mo sa Grabe. ating pagmumukbang na ito? Nakatipid tayo, nabusog pa tayo. Tipid talaga. Bihira talaga kami kumain sa labas. Come again another day. Pag Hindi. special occasion. Kahapon, kagabi kumain kami sa labas. So, nag-buffet kami. Kaso, sabi niya, ganito daw. X. Mas masarap pa nag-Jollibee. Sarap pa nag-Jollibee kami. Bumili kaming milk tea. Madami pang narating yung 100 dirhams namin. Okay, done. Done with the Korean noodles. So, sa tingin nyo, may space pa ako sa katawan? Kaya ko pa mag-isang fajita? Ikwento mo dati yung damit mo. So, damit. Yung small. Oh, yun na yun. Tumaba lang talaga ako. Hindi, kasya na sa akin yung small mo kasi lumaki na rin. Lumaki siya, tumaba ako. So, yung small ko dati, kasi na sa kanya. So, okay. Sa December na lang ako magda-diet. So, one more mukbang nga eh, di ba? Sarap sa umuulan, no? Kaso, Yung Grabe tita yung niya, crunchy sa labas, tapos yung sa loob, juicy. So, perfect. So, ngayon naman, tingnan natin kung ano mas matindi. Tabasco. Tabasco. Here I am, how do you do? Tabasco. happy ka naman sa kinakain mo. Of course. Sister finger, where are you? Here I am, Dapat tuloy kakain ka, dapat happy kayo. how do you do? Kagabi nakakalungkot. So, ano okay lang, kasi sayang yung pera. Oo. Pinilit ko lang. Baby finger, where are you? Hindi, kasi Here I sa yung hindi madalas magluto, okay na sa kanila yun, yung lasa na yun. Pero kagaya namin na mahilig kami magluto, so parang ano lang. Hindi ko na sasabihin kung anong restaurant yun, pero sa Karama. Black sheep, have you Hindi nyo naman alam yan na. Yes sir, 3 bags full. Dati okay siya. For the lost
one for the Yummy. and one for the little boy who lives down the lane. Baba Black Sheep, have you any Fajita. wool? Yes sir, 3 bags full. Cut mo to. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 Yum. bags full. Kain kayo. Baba Black Sheep loves to share. Actually, first time namin gumawa nito. Fajita. Ayun. Perfect. Gumawa na tayo. Nandun pa tayo nakatira tayo. Tanda mo? Sorry, sa pagkakaalala ko kasi ngayon lang kami gumawa. So, Ang mayo. dami na nang niluto. Oo, sobrang dami na namin naluto. Sayang nga, sana no pa ako nagkaganito. Diba? Sana mayaman na rin ako. So, habanero. Oh no. Actually, mas maanghang ang habanero kaysa sa Tabasco. Teddy bear, jump up high. Teddy bear, touch the sky. Teddy bear, bend down low. Last shot. Teddy bear, touch your toes. Nagmamadali ako kasi gusto ko pang kumain ng fajita. Two thumbs up. Yes. There. Or cheese. It's there. With the bread. Teddy bear, turn off the light. So ano mami, kaya mo ba? Night. Go! Nakadalwa na ako. Day. Teka, meron ka dyan ginawang spicy. Nakuha ko na. Nakuha mo na. Short. So, anong gusto mong... Tall. So ito, Japanese. gusto mo to, kepay. Kepay. Sure. Sorry, Hi. kepay pala. Ay, ito kasi mga kumbaga nasarap lang natin. Pang salad. Nasarap na pang salad. So, try mo kaya. Kepay. Kepay. What is kepay? Look, there's our pussy. Crunchy niya na. Why is it green? Oo nga, parang naempan. Ah, Pussy, Kepay. pussycat, where have you been? I've been up parang, Lasing lang. parang salt na ako. Pussycat, Mabilis na kumain eh. what did Kasi I find naubos ko yung isang under her jumbo na Korean noodles, tsaka dalawang fajita. Ako din. Pangalawa ko to. Pangalawa ko to. Pangalawa mo yan. So, si Mugen kasi, yung anak ko, ginawa namin ng isa dyan na cheese lang. So, pita bread, pussycat, niroll ko, tapos what did you do? cheddar cheese at saka Bread. Under her mozzarella cheese. Ngayon, para sa kanya yun. So, siguro yung dalawa, breakfast na lang bukas. Okay? No, cannot. Actually, tonic water. Tonic water, pang sa alak. Let's sing a song about Yankee Doodle. No. Yankee Doodle went to town riding on a pony. Good. Stuck a feather in his cap and called it What? macaroni. Ako na, pagsisilbihan kita. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Brother. Doodle dance. Ano ba to? Mind the music and the steps Japanese and mayo. whistle Walang cut. Japanese mayo at saka Mexican. Walang cut, ubos mo yan. Ba nga, di ba? Pag naubos mo yan, panalo tayo. Okay, so ulit, mga kaibigan, paki-like and subscribe naman ang mga video namin. Yun nga, sabi ko nga dati, nagsisimula pa lang kami, so ayun lang, supportahan nyo lang kami. Asahan nyo, gagawa pa kami ng maraming mga gandang video. Wala pala kaming time ngayon mag-travel, actually. Kasi wala kaming nani sa mga bata o maliliit pa yung anak namin eh. So ang hirap na lumabas. Kahit nga dito lang nakakatamad eh. Kaya mas gusto ko pa nasa bahay na lang, magluto na lang ako. So, yummy and super cheesy. Yankee Doodle is fun. See you next. So, ang tagal niya kumain. Ang tagal.
Konti na lang. Last shot na yan. So ulit yung minukbang namin ngayon. So, Korean noodles. Spicy Korean noodles. At saka baked Mexican fajita. Chicken fajita. Okay? So guys, salamat sa panonood. So, dito na namin tatapusin yung pagmumukbang namin. Kahit hindi pa siya tapos. Tagal niya kumain eh. So, ayun. Salamat na marami sa inyo. Sana, paki-check yung video ko na isa. Nandito yung recipe para sa fajita. So, Kayo lang. baka naman makatulong sa inyo rin. Let's say, gusto nyo. So, check nyo lang. Makatulong sa inyo. Masarap. At saka Korean and Mexican combination. 2 thumbs up. And guys, salamat. Salamat ulit. Sa ulitin. Next, check my next video. So, please like and subscribe again. Thank you, Hungry Daddy.